of linear transformation. So let T mapping from V to W be a linear map. So suppose this is V, this is W. Let alpha 1, alpha 2 up to alpha n be a basis of V, and beta 1, beta 2 up to beta n, this is a basis of W. Clear? So each T alpha 1 belongs to T alpha 1, T alpha 2, T alpha n. That are all elements of W. Take T alpha 2, suppose T alpha n, that are all elements of W. আমাকে এখন কি করতে হবে, টি আলফা ওয়ানকে বিটা ওয়ান, বিটা টু, বিটা এম এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসাবে এক্সপ্রেস করব। নাও এক্সপ্রেস টি আলফা ওয়ান অ্যাজ এ লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ বিটা ওয়ান, বিটা টু, বিটা এম। Similarly, T alpha 2 is a linear combination of beta 1, beta 2, beta m. T alpha n is a linear combination of beta 1, beta 2 up to beta m. So let T alpha 1 is equal to A11 beta 1, A12, A21 beta 2, AM1 beta m. Similarly, T alpha 2 is A12 beta 1, A22 beta 2, AM2 beta m. And T alpha n is equal to A1n beta 1, A2n beta 2, AMn beta m. দ্যাট মিন্স আমি কী করলাম, ডাব্লুর যে বেসিস আছে সেই বেসিসগুলোকে টি আলফা ওয়ানের লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে এক্সপ্রেস করলাম। টি আলফা টুকে আমি কী করলাম, বিটা ওয়ান, বিটা টু, বিটা এম, দ্যাট ইজ ডাব্লুর বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে এক্সপ্রেস করছি। ঠিক, তাহলে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশনটা কী আসবে, দেন এম টি ইজ ইকাল টু A11, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMn. That means আমার বিটা ওয়ানের যে কোফিশিয়েন্টগুলো ছিল A11, A21, AM1, এর ওয়াইজ যদি থাকে সেটা আমি চেঞ্জ করে নেবো, দ্যাট ইজ কলম ওয়াইজ A11, A21 ডট ডট AM1। বিটা ওয়ানের কোফিশিয়েন্ট A12, A22, AM2, রোওয়াইজ সেটা কলাম ওয়াইজলি এক্সপ্রেস করবো, দ্যাট ইজ A12, A22 ডট ডট AM2। সিমিলারলি বিটা ওয়ানের কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে A11, বিটা টু এর কোফিশিয়েন্ট A2n, বিটা mn এর কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে AMn। সো A1n, A2n dot dot AMn. So this is the matrix representation of the linear transformation T, and this is expressed as MT. MT দিয়েও এক্সপ্রেস করতে পারো অথবা লাইক দিস, ঠিক, বিটা ওয়ান, বিটা টু, or simply T matrix. This is the matrix representation of the linear transformation T. তুমি MT or সিম্পলি ব্র্যাকেটে টি লিখবে, বিটা ওয়ান, বিটা টু অথবা টি, এইভাবে আমরা ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন এক্সপ্রেস করবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল? সো দেন দিস ইজ কল্ড দি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ টি। ওকে, a linear mapping T mapping from R3 to R2 is defined by Tx1, x2, x3 is equal to 3x1 minus 2x2 plus x3, comma x1 minus 3x2 minus 2x3, where x1, x2, x3 belongs to R3. So we have to find the matrix representation of T relative to the ordered basis 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that is the basis of R3, and 1 0 0 1, this is the basis of R2. Okay, so here it is given that T is a mapping from R3 to R2. This is defined by this way. So answer
t is defined by x1, t of x1, x2, x3, so that equal to 3x1 minus 2x2 plus x3, x1 minus 3x2 minus 2x3. সো কি করতে হবে দেখো, টি এ আর থ্রি বেসিস কি দেওয়া আছে 100010001, সো দেয়ারফর টি অফ 100, just you put x1 is equal to 0, x1 is equal to 1, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0, so that is 3, x1 is equal to 0, that is 3 into 0, sorry 3 into 1 minus 2 into 0 plus 2 into 0 plus x3 হচ্ছে 0, x1 হচ্ছে 1, x2 হচ্ছে 0, x3 হচ্ছে 0, so that means 3 into 1, that is ultimately 3, and this is 1. ঠিক, সো আমরা কি পেলাম, আমরা পেলাম হচ্ছে t of 100 is equal to 31. ঠিক, ওকে। সিমিলারলি t of 010, সো আমরা এই ট্রান্সফরমেশনে আমরা কি করব, x1 এর জায়গায় 0 পুট করব, x2 জায়গায় 1 পুট করব, অ্যান্ড x3 জায়গায় 0 পুট করব। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ 3 into 0 minus 2 into 1 plus x3 হচ্ছে 0, x1 0 minus 3 into x2 হচ্ছে 1 আর x3 হচ্ছে 0, so that is minus 2 and this is minus 3. ঠিক, so t of 001, so that is 3 into 0 minus 2 into 0 plus x3 হচ্ছে 1, x1 is 0 minus 3 into x2 হচ্ছে 0 minus 2 into x3 হচ্ছে 1, so that is 1 comma minus 2. ঠিক, তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি কি পেলাম, আমরা পেলাম হচ্ছে t of, so thus t of 100 is equal to 3, 1, t of 010, that is minus 2 minus 3, and t of 001, that is 1 minus 2. ঠিক, এবার R2 যে বেসিস আছে, R2 বেসিস হচ্ছে 1001, তাহলে R2 বেসিসগুলোকে আমরা কি করতে হবে, লিনিয়ার কম্বিনেশনকে এক্সপ্রেস করতে হবে, দ্যাট ইজ 3 1কে আমি কীভাবে লিখতে পারি, 3 R2, this is a standard basis R2 1001, so 3 into 10 plus 1 into 01 লিখতে পারি। Similarly this can be written as minus 2 into 10 minus 3 into 01, so that equal to 1 into 10 minus 2 into 01, আমায় কি করতে হবে, R2 বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি দেখো টি আলফা, এটা যদি আমি আলফা কনসিডার, টি আলফা ইজিক্যাল টু আমি কী পেলাম, এটা বিটা 1, সাপোজ দিস ইজ বিটা 2, টি আলফাকে আমি বিটা 1 বিটা 2 লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করেছি। সিমিলারলি টি আলফা 2কে আমি বিটা 1 বিটা 2 লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করেছি, টি আলফা 3কে আমি বিটা 1 বিটা 2 এর লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করেছি। সো দেয়ারফর দ্য ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ টি, সো দেয়ারফর the matrix of T, therefore the matrix of T, this is represented by MT. সো আমি কী বলেছিলাম, টেকনিকটা বলেছি, আমরা যে বেসিসে যে কোফিশিয়েন্টগুলো থাকবে রো ওয়াইজ থাকলে সেটা আমি কী করবো, কলাম ওয়াইজ লিখবো। ঠিক, সো 3 1 আছে, সো রো ওয়াইজ এটা কলাম ওয়াইজ, minus 2 minus 3, that is minus 2,
minus 3, 1 minus 2. So ঠিক, so this is the matrix representation of the linear transformation T. Okay, so let us consider next example. A linear mapping T mapping from R3 to R2 is defined by this way. We have to find the matrix of T relative to the ordered basis. This is a basis of R3 and this is a basis of R2. Okay, R2 basisটা কি দেওয়া আছে 0 1 1 0. So actually suppose this is R3 and this is R2. Suppose this is R3 and this is R2. So here it is given that the basis of R3 is 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1. ठीक, and the basis of R2 is 0 1 0 1 and 1 0. ठीक, so first T of 0 1 0. So first we have to calculate T of 0 1 0. Next we have to calculate T of 1 0 0. Next we have to calculate T of 0 0 1. ठीक, so T of 0 1 0. So T of 0 1 0. So we put x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 0. So x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 0. So that is minus 2. x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 0. So that is minus. So this is minus 2 and this is minus 3. So similarly T of 1 0 0. So we put x is equal to 1, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0. So that is 3 1. Now T of 0 0 1. So we put x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 1, 0 0 1. So that is 1, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 1. So that is minus 2. So we get T of 0 1 0. So that is minus 2 minus 3. T of 1 0 0, that is 3 1. T of 0 1 1, that is 1 minus 2. এখন T minus 2 minus 3 কে আমাকে কি করতে হবে R2 বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে এক্সপ্রেস করতে হবে। ঠিক, সিমিলারলি 3 1 কে আমাকে কি করতে হবে 0 1 1 0 লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করতে হবে। সো অ্যান্ড 1 কমা মাইনাস 2 কে কী করতে হবে 0 1 1 0 লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করব। ঠিক, সো ফার্স্ট let T of let minus 2 minus 3, so that equal C1 into 0 1 plus C2 into 1 0. So this implies minus 2 comma minus 3, so that is C2, C1 plus 0, that is C1. So comparing we get C2 is equal to minus 2 and C1 is equal to minus 3. ठीक, so therefore T of 0 1 0, so that is minus 2 comma minus 3, so that equal to, so minus 2 minus 3 কে আমরা লিনিয়ার কম্বিনেশন করলাম, C1 এর ভ্যালু পেলাম minus 2 and C2 এর ভ্যালু পেলাম minus 3, so that is minus 2, C2 ভ্যালু C1 হচ্ছে minus 3, that is minus 3 into 0 1 plus C2 হচ্ছে minus 2, C2 ভ্যালু হচ্ছে minus 2 into 1 0. ঠিক আছে, সো আমরা কি পেলাম, দ্যাট ইজ T of 0 1 0
so that is minus 3 comma minus 3 into 0 1 minus 2 into 1 0 ঠিক সো একই রকমভাবে দেখো আমাকে কী করতে হবে টি অফ 1 0 দ্যাট ইজ 3 1 3 1কে আমাকে 1 0 0 1 অ্যান্ড 1 0 লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করতে হবে সো সিমিলারলি again let 3 1 is equal to c1 into 0 1 plus c2 into 1 0 so this implies 3 1 is equal to c2 comma c1 so this implies c2 is equal to 3 and c1 is equal to 1 so therefore t of 1 0 0 so that is 3 1 3 1 কে আমি কিভাবে লিখতে পারছি 3 1 is a linear combination of 0 1 and 1 0 so that is c1 এর ভ্যালু পেলাম হচ্ছে 1 that is 1 into 0 1 plus c2 ভ্যালু হচ্ছে 3 into 1 0 ঠিক so we get this and finally and last one is let 1 comma minus 2 so that is এটাকে আমার কি করতে হবে 0 1 1 0 লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে so c1 into 0 1 plus c2 into 1 0 so this implies 1 comma minus 2 is equal to c2 comma c1 so this implies c2 is equal to 1 and c1 is equal to minus 2 so therefore t of 0 0 1 so that equal to 1 minus 2 1 minus 2 কে কি করে লিখলাম that is 1 minus 2 is a linear combination of 0 1 and 1 0 so c1 এর ভ্যালু পেলাম হচ্ছে 1 into 0 1 আর c2 ভ্যালু হচ্ছে minus 2 into 1 0 ঠিক so we get this okay so therefore we get t of 0 1 0 so that is minus 2 comma minus 3 so this is a linear combination of 0 1 and 1 0 that is minus 3 into 0 1 minus 2 into 1 0 ठीक so t of 1 0 0 so that is 3 1 so 1 into 0 1 plus 3 into 1 0 and t of 0 0 1 so that is 1 comma minus 2 so that is minus 2 into 0 1 plus 1 into 1 0 এটা আমরা পেলাম so therefore the matrix representation the matrix of t so that is represented by mt so r2 এর বিসিগুলো কি ছিল 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 তাহলে দেখো যে বেসিসের যে কোএফিশিয়েন্টগুলো আছে সেগুলোকে কী করবো আমরা কলাম ওয়াইজ লিখব ঠিক আছে সো 3 minus 3 minus 2 সো এটাকে আমরা কী করবো কলাম ওয়াইজ লিখব সো minus 3 comma minus 2 1 3 and minus 2 1 so this is the matrix representation of t okay so let us consider next example mapping from R3 to R2 is defined by this okay so we have to find the matrix relative
to the ordered basis 0 1 0 1 0 1 1 1 0. This is the basis of R3, and 1 0 0 1, this is the basis of R2. Okay, so here it is given that suppose this is R3 and this is R2, this is R3 and this is R2. So basis of R3 is 0 1 1 1 0 1 and 1 1 0, and basis of R2 is 1 0 0 1. So this is the standard basis of R2. দেখো স্ট্যান্ডার্ড বেসিস থাকলে তুমি ডিরেক্টলি লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করা যায়, ঠিক আছে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বেসিস না থাকলে কিন্তু করা যাবে না, ঠিক আছে। সো আমাকে ফার্স্টে কী করতে হবে, সো টি অফ 0 1 1 ক্যালকুলেট করতে হবে, টি অফ 1 0 1 ক্যালকুলেট করতে হবে, টি অফ 1 1 0 ক্যালকুলেট করতে হবে। সো টি অফ উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট টি অফ 0 1 1, টি অফ 1 0 1 অ্যান্ড টি অফ 1 1 0, ঠিক আছে। সো টি অফ 0 1 1, so we have to put x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 1. So that is minus 2 plus 1, that is minus 1, minus 3 minus 2, that is minus 5. T of 1 0 1, so we put x1 is equal to 1, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 1. So that is 3 plus 1, that is 4, comma, so 1 0 minus 1, 1 0 1, that is it will be minus 1, ठीक। So similarly t of 1 1 0, so it is we put x1 is equal to 1, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 0, ठीक। So 3 minus 2, that is 1, comma, minus 2. So তাহলে টি অফ 0 1 1 এর ভ্যালু আমরা পাচ্ছি মাইনাস 1 মাইনাস 5, টি অফ 1 0 1 এর ভ্যালু পাচ্ছি 4, কমা মাইনাস 1, অ্যান্ড টি অফ 1 1 0 ভ্যালু পাচ্ছি আমি 1, কমা মাইনাস 2। এবার আমাকে কী করতে হবে, এই যে এলিমেন্টটা পেলাম দ্যাট ইজ দিস ভেক্টরকে আমাকে R2 স্ট্যান্ডার্ড বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। সো মাইনাস 1 মাইনাস 5কে আমি কী লিখতে পারি, দেখো যেহেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস দেওয়াই আছে, সো আমাকে ডিরেক্টলি ক্যালকুলেশন করতে হবে। সো মাইনাস 1 ইন্টু 1 0, মাইনাস 5 ইন্টু 0 1, ঠিক। সো পার নেক্সট 4 ইন্টু 1 0, মাইনাস 1 ইন্টু 0 1। সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে R2-এর যে বেসিস আছে সেই বেসিসে লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। যেহেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস, সো C1 আর C2 ক্যালকুলেশন করার ধরার দরকার নেই। যদি আবে করতে পারো, দেখো মাইনাস 1 মাইনাস 5 ইজিক্যাল টু কী লিখতে পারি, C1 ইন্টু 1 0 প্লাস C2 ইন্টু 0 1। সো দিস ইমপ্লাইজ মাইনাস 1 মাইনাস 5, সো দ্যাট ইজ C1 ইন্টু 0, দ্যাট ইজ C1 0, কমা C2, দ্যাট ইজ C2। সো আলটিমেটলি কী হচ্ছে, মাইনাস 1 ইজ ইকাল টু C1, দ্যাট ইজ C1 এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 1 আর C2 ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 5। সো তুমি ডিরেক্টলি দেখো, সো মাইনাস 1 মাইনাস 5, সো দিস ইজ এ C1 এর ভ্যালু পেলাম মাইনাস 1, দ্যাট ইজ মাইনাস 1 ইন্টু 1 0, C2 ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 5 ইন্টু 0 1। সো এটাই ডিরেক্টলি আমি এখানে লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে। দেখো যেহেতু 1 0 0 1 দিস দ্য স্ট্যান্ডার্ড বেসিস অফ R2, সো ডিরেক্টলি ক্যালকুলেশন করতে মাইনাস 1 ইন্টু 1 0 মাইনাস 5 ইন্টু 0 1, ঠিক। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বেসিস না থাকলে তোমার কী করতে হবে, C1 C2 ধরে নেবে, তারপরে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করবে, কেমন। So next similarly this, so that is 1 into 1 0 minus 2 into 0 1, ঠিক। বোঝা গেছে নিশ্চয়ই। দেখো আমার টার্গেটটা হচ্ছে এটাকে কি করতে হবে, R2 যে বেসিস আছে সেই বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করতে হবে। যেহেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস দেওয়া আছে, সো তুমি ডিরেক্টলি ক্যালকুলেশন করতে হবে 1 ইন্টু 1 0 মাইনাস 2 ইন্টু 0। যদি না বের করতে পারো, যদি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস না দেওয়া থাকে, তাহলে কী করতে হবে, তাহলে তুমি ধরে নেবে কী করবে, এখানে 1, মাইনাস 2 ইজ ইকাল টু C1 ইন্টু 1 0 প্লাস C2 ইন্টু 0 1, ঠিক। সো দিস ইমপ্লাইজ 1, মাইনাস 2
so that is C1 comma C2. So this implies comparing, so C1 is equal to 1 and C2 is equal to -2. তাই দেখো C1, so therefore 1 comma -2 is equal to কি হচ্ছে 1 into 1 0 minus 2 into 0 1, সেটাই আমি ডিরেক্টলি দেখো এখানে লিখেছি, কী করে লিখেছি নিশ্চয়ই বোঝা গেছে, ঠিক। সো therefore the matrix of T, this is represented by MT, or this can be represented as simply like this, এভাবে তুমি এক্সপ্রেস করতে পারো। সো দ্যাট ইকুয়াল টু আমার কী হলো, সো 1 0 কোফিশিয়েন্ট কী আছে -1, 0 1 এর কোফিশিয়েন্ট কত আছে -5, এটাকে আমি কী করে লিখবো, রো ওয়াইজ আছে, সো আমাকে কলাম ওয়াইজ লিখতে হবে, ঠিক। সো -1 -5, সো আমরা এটাকে কী করবো কলাম ওয়াইজ লিখবো, ঠিক। সো দিস ইজ -1, দিস ইজ -5, নেক্সট the coefficient of 1 0 is 4, so 4 comma -1, ঠিক। so 4 comma -1, next, so this is 1 and this is -2, so it will be 1 comma -2, ঠিক আছে। -1 -5 কে আমরা কলাম ওয়াইজ লিখব, 4 comma -1 কে কলাম ওয়াইজ, 1 comma -2 কলাম ওয়াইজ লিখব, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে তো, ওকে।